Hello grade 5. Today I will discuss about a new lesson. In the lesson math we have lesson 5. In page 180 we have new subject. It's called multiply, whole number and fraction. If you all remember from previous lesson we talked about how adding two fractions. To adding two fractions you must have the same denominator. To adding or subtracting fraction or mixed number you must have in the same denominator. خنکاران ئێمە لەوانەکانی پێشوابەر لەوەی باسی multiply, whole number and fraction کەین باسمان کرد کە ئێمە چۆن ئەگەر دوو فراکشنمان هەبێت یان چۆن دوو mixed numberمان هەبێت کۆی ئەکەینەوە لێی دەرەکەین مەرج بوو ئێمە چیمان هەبوایە هەمان ژێرەمان هەبوایە. You must have the same denominator. If you don't have the same denominator you must find in the common denominator by using LCM. کەواتە ئەگەر ئێمە ژێرەی فراکشنەکانمان سیم نەبوایە وەکو یەک نەبوایە هاتنی چیمانە کرد ژێرەی هاوبەشمان ئەدۆزیوانێ بۆچی بە بەکارهێنانی چی لیست کۆمن مەڵتیپلای بچووکترین چەند جاری هاوبەش بۆی دوو فراکشن دۆزینەوە کە هەمان ژێرەیان هەبێت ژێرەکەیان سیم بێت ئەنجا هاتن بە پێی نیشانی نێوانی دوو فراکشنەکەمان کۆما کردەوە یا لێمان دەرەکرد بە هەمان شێوە بۆ مکسن نەمبەرەکانیش بۆ جۆرە بوو لە پێش ئەگەر ژێرەکانی وەکو یەک هاتین وۆڵ نەمبەرەکان بە پێی نیشانەکان کۆمانە کردویان لێمان دەرەکرد دواتر هاتین لەسەر فراکشنەکان و ئەنجا دوای ڕیزڵتی کۆتاییمان ئەنووسی کاتە بەو جۆرە ئێمە ئەهاتین چیمانە کرد ئادین ئان سابتراکتین فراکشن نەمبەر ئان مکسن نەمبەر مکسن نەمبەرەکان فراکشن نەمبەرەکانمان کۆ کردویان لێمان دەرەکەن. بابەتی ئەمڕۆمان چیە باسی مالتیپلایەکەین مالتیپلای a whole number and fraction. باسی ئەەکەین چۆن ژمارەیەکی تەواوەتی ئینتیجەر کە فراکشن نەبێت مالتیپلای فراکشن نەمبەرێکەکەین کەواتە بابەتی ئەمڕۆی ئێمە ئەوەیە مالتیپلای whole number and fraction number. باشە خوێندکاران کەواتە و باسم کرد چیم هەیە whole numberێکم هەیە تایمسی چی ئەەکەم fraction numberێکەکەم. We have example. To discuss, to explain the subject, we have example. Example, find the product. You must find all products. We have a whole number from part A. We have a whole number 3 times a fraction 3 out 4 or 3 fourths. كواتا خنكارا or 3 divided by number 4. كواتا چیم هيا number 3 هيا times چی أكم تایمسی فراکشنی که کم که 3 out 4 or 3 fourths. باشە بۆ ئەوەی من بێم ئەم دوو وۆڵ نەمبەرە تایمسی ئەم فراکشنەیەکەم یەکەم جاریە یەکەم ستێپ کە پێویستە تۆ بیکەی ئەبێ چی بکەی خوێندکاران هەر نەمبەرێک هەر وۆڵ نەمبەرێک هەر وۆڵ نەمبەرێکم هەبێت دینۆمینەیتەری ئەم وۆڵ نەمبەرە دینۆمینیتەرمان نەبێت یان ئاین فراکشن نەبێ وۆڵ نەمبەرێک بێسا نەمبەر سریم نییە هەر کاتێک نەمبەرێکم هەبێت دینۆمینیتەر نەنووسرابێت واتە سەر شێوەی فراکشن نەنووسرابێت ئەوە دینۆمینیتەر نەنووسرابێت واتە سەر شێوەی فراکشن نەنووسرابێت ئەوە دینۆمینیتەری ئەو وۆڵ نەمبەرە چییە نەمبەر وانە بەم جۆرە سریەکە ئەنووسیت دینۆمینیتەرێکی بۆ دانێ دینۆمینیتەرەکەی کە نەنووسراوە ئەم وۆڵ نەمبەرە چەنە نەمبەر وانە کەواتە هەر کاتێک وۆڵ نەمبەرێکم هەبێت دینۆمینیتەری ئەم وۆڵ نەمبەرە نەنووسرابێت واتە لەسەر شێوەی فراکشن ئەم وۆڵ نەمبەرە نەنووسرابێت ئەوە بزانە ئەم وۆڵ نەمبەرە خۆی فراکشنە و دینۆمینیتەرەکەشی نەمبەر وانە بۆیە نەنووسراوە باشە ئەنجام چیەکەم وەرە بە هەمان شێوە تایمەس فراکشنەکە بێنەرەوە خوارەوە 3 out 4 or 3 fourths. ئێستا چیم هەیە 3 out 1 times 3 out 4 کاتی ئێستا من دوو فراکشنم هەیە یەم چی ئەەکەم تایمس یەکەم ئێستا لەوانەی بڵێ مامۆستا مادا من دوو فراکشنم هەیە دینۆمینیتەرەکانی سێمی من خوێندووم ئەبێ بێم کۆمۆن دینۆمینیتەر بدۆزمە با using LCM لەوانەی ئێستا هەمووی وا بڵێ مامۆستا لەبەرەوەی ژێری فراکشنەکانم سێم نییە
وەکو یەکنی ئەوە من یم ژێرە بە لیست LCM لیست کۆمن مالتیپلای بچووکترین چەند جاری هاوبەشە دۆست بم بەڵام نەخێر لە مالتیپلایە ئەوە ناکەین to find دایمە لە ئەدیشن و سەبتراکشنی فراکشنەکانە تۆی چەکەی لیست کۆمن دینۆمینیتەر ئەنەزیتۆ بۆ ئەوەی چی بکەی فراکشنەکانم و from two fraction we have the same denominator بۆی لەو دوو فراکشنەیە same denominator مێم but from multiplication or divided two fraction you don't need the same denominator ئەگەر دوو فراکشنم هەبێ و نێوانیان مالتیپلای بێت تۆ پێویست ناکات بێ common denominator بدۆزیتەوانێ to multiply two fraction the numerator times numerator and denominator times denominator کەواتە بۆی من بێم دوو fraction times یەکتریکەم خەنکاران یەکێکی numeratorەکان times یەکتری ئەەکەیت 3 times 3 and denominatorەکانیش times یەکەی 1 times 4 کەواتە بەم جۆرە زۆر ئاسانە بۆی ریزڵتەکە بنووسم 3 times 3 بەم جۆرە وابزانە بەتەنها چیم هەیە ئەم دوو نەمبەرم هەیە نێوانیشان times 3 times 3 equal number 9 1 times 4 equal number 4 بەم جۆرە زۆر ئاسان و کەواتە لە پرۆدەکتە پێویست ناکات you don't need from product two fraction number you don't need to find common denominator so the numerator times numerator and denominator times denominator کەواتە ئەگە دوو فراکشنمە بێ یا whole numberێکمە بە تایمەسی فراکشنێکی کەم تۆ پێویست ناکە بێ common denominator بدۆزیتەوانێ وەرە سەرە تایمەسی سەرێکە ژێرش تایمەسی ژێرێکە بەڵام whole numberەکان یەک step هەیە لێرەیە کاتێک whole numberێکم هەبێت تۆی denominator ئەگەڕین تۆ سەر فراکشنەرە سەرەکیەکەی خۆی کە پێشتە فراکشن بۆ و ژێرەکەی یەکە بۆیە نەنووسراکسەر بۆ whole numberێک نووسراوە کەواتە هیچێکی ژێرەیەک بۆ ئەو whole numberە ئەنووسی کە چیە نمبەر 1 ئەمە بۆچی بۆ پارتی ئێکی from part B by the same step you must write the denominator number 1 for this whole number 12 times 2 out 3 12 out 10 times 2 out 3 after that the numerator times numerator and denominator times denominator کەواتە ئێڵێمون خەنکاران یەکێکی whole numberەکە denominatorێکی بۆنسی number 1 تایمسی چیەکەم فراکشنەکە ئەنجام سەرە تایمسی سەرەکەم ژێرە تایمسی ژێرەکەم 12 times 2 ئەگەر ئەمە نازانی وەرە بە long multiplication بکە 2 times 12 2 times 2 4 2 times 1 2 کاتە کردیە چەند 2 times 12 کاتە 24 out 1 times 3 equals 3 24 out 3 or 24 30 کاتە بەم جۆرە یەم بۆ ئەمە by the same way write 2 out 5 times for the whole number you must write the denominator number 1 2 times 3 کاتە یەم چێکم بۆ نمبەرەکە denominator ئەنووسم denominatorەکەم چەند لە number 1 اینجا سەرە تایمسی سەرێکم ژێرە تایمسی ژێرە 2 times 3 equal 6 5 times 1 equal 5 کاتە بەم جۆرە خەنکاران بۆ پارتی یەکەشی بە هەمان شێوە یەم چیەکەم write 1 over 4 times 15 we must write denominator for number 15 is number 1 1 times 15 the numerator times numerator and denominator times denominator 1 times 15 is 15 and 4 times 1 equal 4 the result is equal 15 out 4 کەواتە خەنکاران بەم جۆرە بابەتی ئەمڕۆمان ئەمە بوو کەواتە ئێمە لێرەیە فێرمین to multiply a whole number and fraction you don't need you must write a whole number by the denominator number 1 and you don't need find
the common denominator, the numerator times numerator and denominator times denominator to find this result. کاتە خوێندکاران کاتێک whole numberێک times fractionێکی ئەەکەم پێویست ناکات تۆ بێی بە هیچ جۆرێک هیچ بۆ whole numberەکە denominator number 1 ئەنووسم ئەنجام چی ئەەکەم پێویست ناکات common denominator بدۆنسیتەوە وەکو لە addition و subtraction ئەمان کرد یەک سەرەکان times یەکتەکەی ژێرەکە times یەکترەکەی بۆ جۆرە fractionەکە ریزڵتەکەم بۆ دەرچێ خوێندکاران بەم جۆرە هاتین کۆتایی وانەی ئەمڕۆ بابەتی ئەمڕۆمان وە لە کۆتاییشە من چەند هۆموەرکێکتانێمە from page 181 لا لاپەڕسە و هەشتاویەکە from exercise number 5 to exercise number 9 is homework for you کاتە خوێندکاران لە exercise number 5 هەتاکو number 9 and from exercise number 13 to exercise number 22 is homework for you کاتە لە page 180 لە exercise number 5 هەتاکو 9 ولا number 13 هەتاکو 22 homework بۆ ئێوە سەرکەوتوو بن خوێندکاران بە هیوای سوود بینین بۆی باشتریش لەوانی ئەمڕۆ پێبگەین پێکەوە سەیری ئەم ڤیدیۆیەکەین خوێندکاران. Welcome to 5th grade math with Mr. J. In this video, we are going to be covering multiplying fractions by a whole number. So as you can see, there are 4 problems on your screen. We're going to go through these 4 problems together, and hopefully by the end of the 4 problems you have this down. My suggestion would be to write these out with me, and if at any point you feel confident enough to try a couple on your own, feel free to press pause, and then when you're ready, press play and check the remaining problems with how I do those problems. If you want to do all 4 with me, that's fine as well. So let's jump right in to number 1. And we have 6 times 1/3. So whenever we're multiplying a whole number by a fraction, the first thing we want to do is take the whole number and make it into a fraction. And all you have to do for that is you need to put the whole number over 1. Now we have a numerator and a denominator. And then bring down the rest of your problem. So when we multiply fractions, all we do is go straight across. Numerator times numerator, denominator times denominator. So 6 times 1 is 6, and 1 times 3 is 3. So we get to 6/3. Now that's an improper fraction, meaning the numerator or top number is greater than the denominator. So what we do is we divide the numerator by the denominator. So 6 divided by 3, and that's going to give us a whole number answer. So how many whole groups of 3 can we pull out of 6? And the answer to that is 2. Is there a remainder to that problem? No. So we are done. The answer is 2. Now let's take a look at how the answer relates to our original problem. So we started with 6 times 1/3, and we ended up with an answer of 2. Now normally, when you multiply whole numbers, your answer is going to be greater than the numbers you started with. But since we multiplied by a number or a fraction less than 1 whole, our answer actually got smaller in value than the 6 that we started with. So even though we multiplied, our answer got smaller than what we started with because we multiplied by a number that was less than 1 whole. So let's take a look at number 2. And to go off what we were just talking about, we're multiplying 10 by 2/5, a number or fraction that's less than a whole. So our answer is actually going to be less than 10. So put your whole number over 1. Bring everything else down, and now we multiply. 10 times 2 is 20. 1 times 5 is 5. So we have an improper fraction here. We don't want to leave our answers as improper fractions, so we divide the numerator, the top number, by the denominator. So 20 divided by 5. How many whole groups of 5 can we pull out of 20? Well, 4. Any remainder or anything left over?
No. So our final answer is 4. Let's go to number 3. 2/5 times, put 8 over 1 so we have a top and a bottom, and then multiply straight across. 2 times 8, 16, and 5 times 1 is 5. Again, we have an improper fraction, so we need to do 16 divided by 5. How many whole groups of 5 can we pull out of 16? And the answer to that is 3. But we have 1 left over, right? 16 divided by 5, we get 3 with a remainder 1. So that remainder is a numerator here, and then we keep the denominator the same. So 3 and 1/5. Number 4, 2/7 times 11, put it over 1. 2 times 11 is 22. 7 times 1 is 7. So again, an improper fraction. So we need to do 22 divided by 7, which is 3. And we get a remainder 1 and keep the denominator the same. So 3 and 1/7. Again, we did 22 divided by 7 and got 3 wholes with a remainder 1 here, and we keep the denominator the same. So there you have it, multiplying fractions, a whole number by a fraction. Just remember, you put your whole number over 1, and then you have a numerator and a denominator, and you can multiply straight across. Thanks so much for watching.